students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer surface area and volume from 16th question. A container opened from the top is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Take pi is equal to 3.14. So now let us answer the 16th question. So 16th question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Then they have given height of the frustum of a cone is equal to 16 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now we have to find out how much milk that will this container will contain if it is completely filled. So now let us make a list. R1 is equal to 20 centimeter. R2 is equal to, R2 is how much is given? 8 centimeter. Then H is given as 16 centimeter. Now we have to find out the volume. So now let us find out the volume of this one. So idra volume na naviga find out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what will become the volume? So let us see by using the formula. So volume of frustum of a cone. So volume is equal to 1 by 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So volume is equal to 1 by 3 into pi andre 3.14 into h andre 16 into R1 square 20 square R2 square 8 square plus R1 20 into R2 8. So volume is equal to 1 by 3 into 3.14 into 16 into, if you multiply 22 times, 20 is a 400, 8 8s are 64 plus it will become 160, 28s are 160. So now, so volume is equal to 1 by 3 into 3.14 into 16 into, if you add these three you will get 624. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0, 3 8s are 24. So volume is equal to, so if you multiply 3.14, 16 and 208, if you multiply these three you will get, so that is equal to 10,449.92 cc. So this is the total volume. So now convert this volume cc into liter. We know that 1 liter is equal to 1000 cc. So to convert cc into liter, divide by 1000. So 10,449.92 is divided by 1000. So 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 1000, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 3 zeros ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟು, 2 0ಗೆ 3 0ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 449 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 449 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 449 ಇರೋದನ್ನ 4 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. 49 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಡಿಜಿಟ್ 5ಗೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಈಸ್ 10.45 ಲೀಟರ್. So cost of 1 liter milk, cost of 1 liter milk.
What is the cost of 1 meter milk is given? It is given as rupees 20. Therefore, cost of 10.45 liters is equal to dash rupees. So now what we have to do here? So 10.45 should be multiplied by 10.45 is the total volume of water into cost of 1 liter is 20. If you multiply these two, we will get 209. Therefore, cost of 10.45 liters of milk is 209 rupees. Like this, we have to calculate the cost of the milk that contained in the that is vessel, which is in the shape of a frustum of a cone. Now let us move for the 17th question. So the 17th question is given as the base radius and height. The base radius and height of a right circular cylinder and right circular cone are equal, and if the volume of the cylinder is given as 360 centimeter cube, then the volume of cone kelidare. So now let us answer for 17th question. So 17th question ge answer madadadre volume of cone kelidare. Volume of cylinder is given as volume of the cylinder is given as how much? 360 cc. Now we have to calculate volume of cone. So volume of cone is equal to question mark. So what is the formula? Volume of cone. ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ 1/3 ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 into what is the volume of that is cylinder? 360. 3 ones are 3 ones are 3, 3 twos are 0. So volume of cone is equal to 120 cc. So volume of cone, ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ 1/3 ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ when the radius and height of a circular cylinder and circular cone are equal. So like this we have to calculate. Now let us move for 18th question. So let us move for 18th question. The question number 18 is the surface area of a sphere of radius 7 cm is. So 18th question. So sphere the radius kottiyare which is equal to 7 cm. We have to calculate the surface area. Surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. So surface area is equal to 4 into 22/7 into 7 into 7. 7 cancel ಆಯಿತು. Area is equal to 22 4s are 88 into 7. So area is equal to 7 8s are 56. So 7 8s are 56 plus 5 61. 616 centimeter square. So this is the area of given sphere, and the right option is option C, 616. Option C, 616 centimeter square. Now let us move for the 19th question. The 19th question is write the formula to find out the total surface area of a right circular cone whose circular base radius is r and slant height is L ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi r into r plus L square units. So now let us move for the 20th question. So in the 20th question, he told that a medicine capsule is in the shape of a cylinder with hemisphere struck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. So now let us find out the surface area of this question. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 2 ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡಿನ ಉದ್ದ 14 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ 5 mm. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 5/2 ಆಗುತ್ತೆ, 2.5. ಈ ಕಡೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 5/2 ಆಗುತ್ತೆ, 2.5. ಸೊ 2.5 ರೇಡಿಯಸ್ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ 2.5 ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ 2.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 mm. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 14 mm ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 2.5 ಈ ಕಡೆ 2.5ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ 2.5 plus 2.5. So total height is equal to 14 minus 2.5 plus 2.5 will become 5. So 14 minus 5 is 9 mm. That is the height of the cylinder. Next hemisphere ಗೆ ಬಂದ್ರೆ radius of the hemisphere is 5/2 mm. Diameter is 5 mm. Therefore radius is 5/2 mm. Now let us find out the surface area. So surface area find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so surface area is equal to CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemisphere. So 2 hemispheres are there, therefore I have written 2 here. Area is equal to, what is the CSA of a cylinder? 2 pi r h plus what is the 2 into what is the surface area of a hemisphere? 2 pi r square. So area is equal to, so 2 pi r is common, the remaining is h and remaining is 2 r square. So a total surface area is equal to 2 into 22/7 into 5/2 into h. Total height of the cylinder is 9 plus 2 into, ಈಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 pi r common, so now 1 r is remaining, 2 is remaining and 1 r is remaining. 2 into r is 5/2. 2 cancel, 2 cancel. So area is equal to 22 into 5 divided by 7 into 9 plus 5 is 14. 7 ones are 7 twos. So now what is the remaining? So surface area of a capsule is equal to 5 twos are 10. No, 10 into 22 will become 220 mm square. So 220 mm square is the surface area of the capsule. So like this we have to find out the surface area of the capsule. Now let us move for the next question, that is question number, in that one only one internal choice question is there. Now let us answer that internal choice question. So the internal choice question ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, that is a right circular cone of height 30 cm is cut and removed by a plane parallel to its base from the vertex. Now if the volume of the smaller cone obtained is 1/27 the volume of the given cone, calculate the height of the remaining part of the cone ಅಂತ ಇದೆ. So now let us calculate, let us answer for this question. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A right circular cone of height 30 cm is cut. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋನ್ ಇದೆ, ಆ ಕೋನನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೈಟು, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ 20th ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕೋನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೈಟನ್ನು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್, a circular cone of height 30 cm is cut and removed by a plane parallel to its base from vertex if the volume of the smaller cone.
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋನನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಈಸ್ 1/27 ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕೋನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ಗಿನ್ನ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ 1/27 ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್. ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗೆ 1/27 ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದನ್ನು that is let us take the volume of the smaller cone as radius of the bigger cone as r1 and radius of the smaller cone as r2, height of the bigger cone. So bigger cone the height gotto, that is equal to 30 centimeter. Now let us write the height of the smaller cone as h. ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಚ್ಚನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಹೈಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ V1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನ V2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ V1 ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 pi r1 square h. So volume of the bigger cone is equal to 1/3 pi r1 square into h is given as 30. 3 ones are 3 tens are. Therefore volume of the bigger cone is equal to 10 pi r1 square. So 10 pi r1 square is the volume of the bigger cone. You call it as 1. So now let us take the volume of the smaller cone. Volume of the smaller cone is taken as V2. V2 is equal to 1/3 pi r2 square h. So now according to the question ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ 1/27 ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ 1/27 ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮು. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1/27 ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ V1ನ ಕೆಳಗೆ ತರ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/27. 1/27. ಸೊ ನಾವು V2 by V1 is equal to 1/27. ನೋಡಿ V2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ V2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1/3, ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ V2 ಅಂದರೆ 2, V1 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವೀಗ. ಸೊ V2 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ V2? 1/3. V2 ಅಂದರೆ 1/3 pi r2 square h divided by V1. So V1 ಅಂದರೆ 10 pi r1 square is equal to 1/27. So now here pi get cancelled. ಈ 1/3ನ ನಾನು 3ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ r2 square
divided by r1 square, r2 square divided by r1 square into h divided by 3 into 10 is 30 is equal to 1 by 27. Now what is the common to both? So r2 by r1 whole square. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ r2 by r1 whole square into h by 30 is equal to 1 divided by 27. So this you call it as equation 3 ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದೆನ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ r2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ r1, r2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು h ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ h ಅಂದರೆ 30 ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ r2 ಬೈ r1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಬೈ 30. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ, r2 divided by r1 is equal to h divided by 30. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಎಲ್ಲಿ r2 by r1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ h by 30. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಾಕೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಇದೆ, r2 by r1 whole square, r2 by r1 whole square into h by 30 is equal to 1 by 27 ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಆಯಿತು. ಈಗ r2 by r1 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h by 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 27. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 27. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗಿರಿ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ. h by 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 divided by 27. ಸೊ h by 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 is 1 and cube root of 27 is 3. So now h is equal to 30 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 30 by 3, 3 ones are 3 tens are. Therefore h is equal to 10 centimeter. ಈ 10 centimeter ಇದೆಯಲ್ಲ, this is the height of, h is equal to 10 centimeter is the height of smaller cone, is the height of smaller cone. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು 30, ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ಲು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೋನ್ ಮೈನಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟು 10 centimeter ಇದೆ. Therefore height of the frustum of a cone is equal to 30 minus 10, that is equal to 20 centimeter. So 20 centimeter is the height of the remaining part of the cone. So cone remaining part is nothing but it is the height of the frustum of a cone, which is equal to 20 centimeter. So like this we have to find out the height of the frustum of a cone or height of the remaining part of the cone when upper part is cut as a small cone. So like this we have to calculate this one. Now let us move for the next 21st question. Now the 21st question is, the volume and the surface area of sphere is numerically equal, then the radius of the sphere. Volume of sphere ಮತ್ತೆ surface area of sphere. So volume of sphere ಅಂತ ತಗೊಂಡ, volume of sphere is equal to surface area of the sphere ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Volume of the sphere is 4 by 3
pi r cube is equal to surface area of a sphere 4 pi r square. 4 cancel, pi cancel. Here one r, here 2r, here 2r get cancelled. So r is remaining. R by 3 is equal to 1. So r is equal to 3 ones are 3 units. Therefore the radius is equal to 3 units. The right answer is option A. So option A, radius is equal to 3 units. Now let us move for the 22nd question. A funnel given is in the figure in the is the combination of. So funnel ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ funnel ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. So the funnel will be in this shape. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ that is it is in the shape of frustum of a cone and cylinder. So for 22nd question the right answer is option B, a cylinder and a frustum of a cone. So for 22nd the right answer is option B. Now let us move for 23rd question. So 23rd question is given as the solid is in the shape of a cylinder. ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ with two hemisphere stuck to each of its ends as shown in the figure. The radius of the cylinder and hemispherical are equal to r centimeter. ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. If the height of the cylinder is h centimeter, then the volume of the solid. ಇದರ ಸಾಲಿಡಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಸಾಲಿಡಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 times ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ pi r square h plus 2 into volume of hemisphere. So 2 hemisphere is there. Volume of one hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube. So volume is equal to, so what it will be remaining, so pi r square h plus 2 2s are 4 by 3 pi r cube. So ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So pi r square is common, remaining is h plus remaining is 4 by 3 r cc. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ನೋಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ pi r square into 4r by 3 plus h cc, that is the answer. So for 23rd option A is the right answer. Now let us move for 24th question. So 24th question is a frustum of a cone shaped jaggery is melted and remolded completely to the shape of a sphere, then the volume of the sphere. So ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿ ರೀಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ frustum of the cone. Therefore for 25th question option D, volume of both of them are equal. Volume ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now let us move for the 25th question, that is the height and the radius of the base of a cone are 12 cm and 5 cm respectively. Then the slant height of the cone. So 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 13. So 12, 5 and 13 are the triplet. Therefore the answer for 25th is option C, 13 centimeter. So ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋನಿನ ಬೇಸು ಹೀಗಿದೆ. This is the narrow height of the cone, this is the radius of the cone and this is the slant height of the cone. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ the height and radius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. height is 12 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 5, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕೇಳಿಯೇನೆ. L is equal to square root of r square plus h square. L is equal to square root of ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 5 square
plus height andre 12 square. So L is equal to square root of 25 plus 144. So L is equal to slant height is equal to how much it will become? So square root of 169. So L is equal to square root of 169 is 13 centimeter. Therefore option C 13 centimeter is the right answer for 25th question. So like this we have to solve this question, and remaining part, that is from 26th question, so it will be solved in the next video. So thank you very much for watching my YouTube channel. So those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and please encourage my videos. So thank you very much.